All right, well, John, thanks so much for coming to Panama. Welcome to Panama, bienvenido. This is your first time in Panama? It is. It's my first time and I'm really enjoying it. So you've been here a few days now, seen a few things on the beer scene. What do you think of the craft brewing scene here in Panama? Well, it's really quite advanced. There have been a number of judges that I've known for years here from Panama, and they've always had a very good understanding of craft beer. So yeah, it's a very knowledgeable beer country, in fact. What do you think are the differences between what you see in the craft beer scene in the US and places like Panama and other places in Latin America? It's interesting. In the United States, you have so many people constantly pushing the envelope, pushing the expectations of what different beer styles can be. So there tends to be a lot of new innovations on beer styles. But interestingly, in judging the local competition here in Panama, I've seen some new beer styles that I wasn't familiar with. Incorporating fruits and different fruits that we don't have in the United States. And some very interesting mixed fermentation beers along with those fruits. Yeah, fascinating beer scene. So going back to just the basics of brewing beer, what are the main ingredients in beer? Well, at its most basic level, beer is fermented barley sugar. And so you take the starches from barley or other cereal grains such as wheat, oats, rye, and convert those starches to sugars in a mash. Add some hops in the boil. The hops add a balancing bitterness to the sugars, and then you ferment that with yeast to get beer. What's some advice you give to people that are maybe just starting out in the brewing industry or thinking about starting to become a home brewer? Yeah, there's many resources on the internet to help you learn how to brew these days. It really is something you can do, and they always used to do in every homestead. Do it on the stove, do it over a fire. A small, like say 10-liter batch works very well. There are a number of techniques you can use to brew beer, and it doesn't really get complicated until you start trying to brew it to scale, a large scale like you do here. That's where all the big equipment comes into play. So when you make a high quality beer, whether it's here in Panama or in the US or all the other places around the world that you've been, what are some of the key considerations that you recommend to people? One of the most important aspects of brewing beer is the fermentation. I like to say that a bad recipe that is well fermented will make a better beer than a good recipe that is badly fermented. So it's a matter of choosing the yeast to suit the environment and then controlling that environment to produce a good beer. So tell us a little bit about why you're here on this trip to Panama. Well, I was invited down by my friend Danny Heraldez. He runs Craft Brewing Supply here in Panama City. And we are having the Puente del Mundo homebrew competition, which also turned into a local craft brewer competition as well. Hola Danny, cuéntanos cómo encontraste a John, cómo es que le conoces y por qué lo trajiste aquí. John Palmer lo conozco hace años, lo he conocido en copas internacionales en México, en Estados Unidos, y poder tener experiencia con gente internacional, especialmente de Estados Unidos, que han sido líderes en este movimiento de lo que es cerveza artesanal, nos ha ayudado a nosotros de cerveza cultura también. Y bueno, John Palmer, hablando con él, conectando como él ha sido un líder en la industria por 30 años, escrito libros, le pedí que viniera a Panamá, que me hiciera el favor de reconocer quiénes somos, de ayudar a detectar nuestro valor y ayudarnos a crecer. Danny, y cuéntanos sobre la competencia. Tenemos la competencia de cerveceros de Puente del Mundo. Cuéntanos un poco del proceso. Pues sí, esta copa que organizamos, en toda copa en el mundo, la idea no solamente es competir y ver quién tiene la mejor cerveza. La idea es darse la oportunidad de juntar personas importantes de la industria en una copa nacional que participaron 25 cervecerías, casi todas las que están registradas en Panamá, más de
15 inscripciones, cervezas que puedes encontrar en los súperes o en restaurantes de especialidad. Entonces, ha sido algo que nunca se ha dado antes. Es una copa que John Palmer y muchos otros nos han ayudado a lograr porque uno no puede evaluarse a sí mismo sin apoyo de los de afuera. La Copa Puente del Mundo ha reunido a jueces internacionales, representantes no solamente de todo el mundo, pero de Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Rodrigo Plancarte, que representamos como Craft Brewing Supply. Y lo importante es que aunque uno necesita lúpulo para darle balance, aroma, sabor a la cerveza, a veces como no podemos crecerlo en Panamá, no es un producto local, hay que importarlo de Estados Unidos. Particularmente Rodrigo representa lo que es Washington, Oregon, toda esa región, Idaho, el Pacific Northwest, el noroeste allá. Y lo bonito de esto es que pueden venir a enseñarnos, hasta mostrarnos desde la granja hasta el vaso, cómo trabajar estos productos y mejorar y tener calidad. Hola Rodrigo, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco sobre el lúpulo. Sé que estás aquí representando unas cooperativas de lúpulo de los Estados Unidos y que hay varias granjas. Cuéntanos un poco sobre la historia de esta cooperativa de Yakima. La compañía es Yakima Chief Hops. Somos una cooperativa de productores de lúpulo en Estados Unidos. Representamos a 45 granjas aproximadamente del Valle de Yakima en Washington, del Valle de Idaho, Valle de Treasure en Idaho y el Valle de Willamette en Oregon. Entonces, nuestros productores están en esos 3 estados, pero trabajamos con muchas otras granjas en esa región. Además, también trabajamos con lúpulo de Nueva Zelanda, pero la cooperativa principal, de donde sale Yakima Chief Hops y surge, es en Washington. He estado muy en contacto con esta región, con Latinoamérica en general. Me encargo de la parte norte, digamos, México y Centroamérica. He visto un crecimiento importante y un interés muy alto en las cervecerías para ocupar lúpulo americano. O sea, la tendencia que hay, al menos en México y en Centroamérica que he visto, es una tendencia de seguir el estilo de cervezas lupuladas que se están haciendo en California, que se están haciendo en Washington, en Oregon, en Nueva Inglaterra. Seguir un poquito esa tendencia y ponerle un poquito del feeling latino, ¿no? O sea, hacer cervezas bastante lupuladas con lúpulo americano, y he visto muy común hacer algo con fruta, cosas así, y mezclar estas dos identidades y resultan en cervezas excelentes, ¿no? Okay, John, so we've asked you in here to talk to us about beer because you're a well-known expert in the field, a long-term inspiration to all of us homebrewers out there. And I know you got a book, so please tell us about your book and some of the reasons that you put that book together. Yeah, I wrote the first edition of How to Brew back in 2000, and it's been revised a couple of times since then. This is the most recent edition of How to Brew, and the purpose of writing it was to help people understand how to brew beer right the first time. To avoid the common mistakes. And I like to say that brewing is cooking. It's not really that complicated once you understand the steps. And that's what this book is all about. Illustrating those steps, explaining how and why they work. Estamos unidos por los sabores.